குட் மார்னிங் எல்லாருக்கும் வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்கா? இன்னைக்கு டே 7 தானே. குட் மார்னிங் கின். குட் மார்னிங் ஆகர்ஷன். எல்லாருக்கும் வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்கா? ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? ஆடியோ அண்ட் வீடியோ. ஓகே ஓகே இன்னைக்கு நம்ம 100 டே டெஸ்ட் சீரீஸோட டே 7ல இருக்கோம். சிலபஸ் ஃபார் பாட்னி வாஸ் anatomy of flowering plants அண்ட் ஜுவாலஜிக்கு கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன். anatomy நம்ம ரிவிஷனில் கவர் பண்ணல. anatomy வெரி சிம்பிள் சாப்டர். ஓகே, மார்ஃபாலஜி மாதிரி ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாலாம் இருக்காது. ஒரு ஜெனரிக்காக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. ஆர்டர் இன் விச் த பார்ட்ஸ் ஆர் பீங் அலைன் ஃபார் போத் மோனோகாட் அண்ட் டைகாட். ஸோ அதை மட்டும் நம்ம எஸ்பெஷலி ஃபார் ரூட்ஸ், ஸோ அதை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி. திஸ் சாப்டர் இஸ் வெரி ஈஸி. ஓகே, 3 விஷயம் பார்க்க போகிறோம். த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூஸ், முக்கியமாக வாஸ்குலர் டிஷ்யூஸ், அண்ட் தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் உங்களோட டைகாட் அண்ட் மோனோகாட், ஸ்டெம், முக்கியமாக ரூட்ஸ், ஸ்டெம் அண்ட் லீவ்ஸ், roots being the most important ones, and then finally secondary growth. Okay, secondary growth பார்க்க போறோம். 3 விஷயம் தான் இந்த சாப்டர்ல ரொம்ப ஈஸி. இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் திஸ் சாப்டர் இஸ் வெரி ஹை. ஓகே, யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் anywhere between 2 to 4 questions. 4 questions வரைக்கும் எதிர்பார்க்கலாம் இந்த சாப்டர்ல இருந்து. 2 to 4 questions. So importance is very much, and it's a very simple chapter. Okay, மார்ஃபாலஜி மாதிரி ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கா இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் டிஷ்யூஸ்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். டிஷ்யூஸ்னா என்னன்னு தெரியல. செல்ஸ் ஹேவிங் அ காமன் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, many cells are getting together and performing a common function. Okay, they are functioning as a unit. Okay, that is known as tissues. So இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ரெண்டு டைப் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் பார்க்க போறோம். மெரிஸ்டமேட்டிக் அண்ட் பெர்மனன்ட். மெரிஸ்டமேட்டிக் பத்தி நான் பெருசா சொல்ல தேவையில்ல. த வேர்ட் இஸ் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி. இதோட ஃபங்க்ஷன், வாட் டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இதுன்னு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம போன சாப்டர்லேயே கூட பார்த்தோம். ஸோ மெரிஸ்டமேட்டிக்லாம் என்னது? The cells are actively dividing. Those are known as meristematic cells, located in the meristem regions. Okay. Permanent tissues, they lose their ability to divide. Okay. After differentiation, after they undergo differentiation, they have been fixed. Okay, இந்த செல் வந்து ஒரு டாக்டர், இல்லை இந்த செல் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனுக்காக டிஃபரன்ஷியேட் ஆயிருச்சு, அவ்வளோதான். They don't divide further. Okay. குழந்தைங்க எல்லாம் ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் they won't grow further இல்லையா, அந்த மாதிரி. So meristematic is the வளர்ற stage. Okay, and permanent stage is one it has attained adulthood. Okay, அந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் you can't grow taller, for example, அந்த மாதிரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெரிஸ்டமேட்டிக் இதை பற்றி பார்ப்போம். மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸை பற்றி. மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸில் காமன் கேரக்டர்ஸ் என்னது? they are still undifferentiated. They are obviously they are living. They are still undifferentiated. Compactly arranged. Compactly arranged என்னது? No intracellular space. Sorry, no intercellular space. No intercellular space. அதுக்கு பேர் தான் compactly arranged. செல் வால் எப்படி இருக்கும்? தின்னா இருக்கும். thin primary cell wall. Nucleus is prominent. Vacuoles இருக்குமா? Vacuoles is absent. Okay, vacuoles are absent. Even if they are present, they are very small. Okay, அந்த மாதிரி. So these are the general characters of all the meristematic tissue. They are in the actively dividing stage. Okay, அடுத்து இப்போ types பார்ப்போம். So first வந்து classification based on origin. Based on origin னா என்னது? எந்த செல்ஸ்ல இருந்து these cells are arising. Based on that classification பார்க்க போறோம். So first one is promeristem. Promeristemனா என்னது? Primordial meristem. So primordial cellsல இருந்து arise ஆகிற meristem is primordial meristem or promeristem அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, சிம்பிள், அவ்வளவுதான். ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் மெரிஸ்டம் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும்? எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜில் இருக்கும். ஓகே, வேர் இஸ் இட் அப்சர்வ்ட்? இன் த எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜ். இட் வில் கிவ் ரைஸ் டு பிரைமரி மெரிஸ்டம். இதுல இருந்து
primary meristem will arise. Okay, primary meristem. Second வந்து உங்களோட primary meristem. So primary meristem எங்க இருந்து arise ஆகுது? இப்பதான் பார்த்தோம், promeristemல இருந்து. Okay, அதோட function என்னது? It is responsible for the primary growth. எந்த இடங்கள்ல you can observe primary meristem? இந்த apices, root apex, shoot apex அந்த மாதிரி. Apices and intercalary regions. Intercalary regions for lateral growth, for elongation. Okay, அடுத்து வந்து secondary meristem. Secondary meristem வந்து later stages of lifeல வந்து arise ஆகுது. Okay, இந்த இடத்துல வந்து அதோட major function is responsible for secondary growth. Examples என்னது? vascular cambium, cork cambium. Cambium na enna? What is the function of cambium? For secondary growth, cambium. Yeah, so for that, cork cambium. So these cambiums are arising from the secondary meristem. Okay, adha pathi nama detailed secondary growth la paapom. Okay, okay, based on origin nama classify பண்ணிட்டோம். Based on origin we have classified the meristem, meristematic cells. So based on position, where they are located. First one apical meristem. Apical meristem எங்க இருக்கும்? Apex, root and shoot apex. இல்லையா? root and shoot apex. What does it help in? Growth in length. Okay, I mean increasing the length. Second வந்து intercalary meristem. Intercalary meristem வந்து எங்க இருக்கும்? internodes. Internodes என்னது? Between two nodes. Nodesல இருந்து என்ன வருது? stipule and the leaf is coming from the node. இல்லையா? So அடுத்து third வந்து lateral meristem. Lateral meristemல இருந்து என்ன வருது? cambium வருது. Cambium என்ன பண்ணும்? help in increasing the girth of the tree or the plant. Okay, okay, அடுத்தது வந்து apical meristem ஓட ஆர்கனைசேஷன் எப்படி இருக்கும்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கடைசியா ரூட் கேப், அதுக்கப்புறமா இது மெயின் மெரிஸ்டமேட்டிக் ரீஜன், அப்புறம் எலாங்கேஷன் ஜோன், அண்ட் தென் கடைசியா என்னது? மெச்சுரேஷன். நம்ம போன சாப்டர்லயே இதை கவர் பண்ணிட்டோம். ஓகே, இப்போ நம்ம மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸை பார்த்தாச்சு. டிஷ்யூஸ்ல ரெண்டு டைப் ஆஃப் டிஷ்யூஸ், மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ், பெர்மனன்ட் டிஷ்யூஸ். மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ் பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம பெர்மனன்ட் டிஷ்யூஸ் பார்க்க போறோம். பெர்மனன்ட் டிஷ்யூஸ்ல வந்து நம்ம சிம்பிள் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூஸ், காம்ப்ளெக்ஸ் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னு ரெண்டா பிரிப்போம். சிம்பிள் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூஸ்ல your first type is your parenchyma cells. புரியல? டெலிகேட் கிடையாது. tissues deleted portion. Tissues is in deleted portion. Okay, but you will need to know these to understand the. ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டெம்மை பத்தியோ இல்லை ரூட்டை பத்தியோ பேசிட்டு இருக்கும்போது வில் டெல் தட் ஓகே இந்த இடத்துல வந்து இந்த செல் வந்து இல் பி இந்த ஸ்க்ளேரன்கைமா செல்ஸ், இல்லை இதே நீங்கள் டைகாட் சிஸ்டம்ல பார்த்தீங்கன்னா இல் பி இந்த காலன்கைமா செல்ஸ். அப்படின்னா யூ ஷுட் நோ வாட் டஸ் இட் மீன். இல்லாட்டி புரியாது உங்களுக்கு. சும்மா ஒரு ஓவரால் ரீகேப் மாதிரி தான். ஓகே, டிஷ்யூஸ் இஸ் அ மைனர் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸ்டெம், ரூட்ஸ், டைகாட் அண்ட் மோனோகாட் சிஸ்டம்ஸ்க்கு தான் மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ். நான் சும்மா பிரஷ் அப் பண்றேன் so that you at least know what these cells mean. ஓகே, parenchyma, ஏன்னா
parenchyma, collenchyma இந்த மாதிரி செல்ஸோட மீனிங் தெரியாம you won't be able to understand. சும்மா மீனிங் மட்டும், what are these cells? So parenchyma செல்லோட ஃபங்க்ஷன் என்னது? ஸ்டோரேஜ், photosynthesis, secretion, conduction, இதெல்லாம் இந்த ஃபங்க்ஷன். ஓகே, செகண்ட் வந்து ஸோ அகெயின் பேரன்கைமாட்லேயே வந்து சில ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு. அதுலேயே வந்து கிளாரன்கைமான்னு ஒன்று இருக்கு. கிளாரன்கைமா ஃபார் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ், ஏரன்கைமான்னு இருக்கு, தட் இஸ் ஃபார் ஏர் ஸ்போர்ஸ். ஓகே, ஹைட்ரோஃபைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, பேர்லேயே இருக்கு ஏர். அண்ட் தென் இடியோபிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இடியோபிளாஸ்ட் ஃபார் ஸ்டோரேஜ். ஓகே, ஸோ ஸ்டோரேஜ்க்கு இடியோபிளாஸ்ட், ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்கு கிளாரன்கைமா, ஏரன்கைமா ஃபார் ஏர் ஸ்பேசஸ், ரெஸ்பிரேஷன். ஓகே, ஸோ பேரன்கைமா முடிஞ்சு. அடுத்து வந்து காலன்கைமா. காலன்கைமா எப்படி இருக்கும்? ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் லிவிங் and it is thickened at the corners. So இங்க வந்து composition of collenchyma is majorly cellulose, hemicellulose and pectin. Okay, so collenchyma cells எங்க நம்ம பார்க்க முடியும்? dicot stem. dicot stemல வந்து you can see. ஏன்? because it provides flexibility. Okay, because it provides flexibility and tensile strength. Okay, and they are present in dicot stem. Root systems la they are, roots and monocot stems la they are absent. Okay, so that you don't get confused. Roots la collenchyma cells is not there. அதே மாதிரி monocot stem la it is not there. Dicot stem la it is observed. Okay, okay, அடுத்து வந்து sclerenchyma. Sclerenchyma is dead cells. Okay, is basically dead cells. It has lignified walls and dead cells. So lignified walls நால என்ன, what is the help? So இப்போ நம்ம சுபெரின் அப்படின்னு ஒரு கண்டென்ட் படிக்கிறோம், லிக்னிஃபைடா இருக்குன்னு படிக்கிறோம். அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? வேக்சியா இருக்கிறதுனால அதோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா, இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் கண்டக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் த்ரூ த செல். இப்போ அந்த லேயர் இல்லை, வேக்சி லேயர் இல்லை அப்படின்னா இட் வில் பி கோயிங் அரௌண்ட் த செல், செல்ல என்டர் பண்ணாது. ஓகே, எபிடர்மிஸ்ல இருந்து cortex மூலமா it has to enter inside the cell. இல்லையா? அது எப்போ நடக்கும்? only when it is waxy. ஓகே, அடுத்து வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் பெர்மனன்ட். சிம்பிள் டிஷ்யூஸை பார்த்தாச்சு, நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் சிஸ்டம் பார்ப்போம். காம்ப்ளெக்ஸ்ல now this you need to know. xylem phloem ஓட பேசிக்ஸ் இது. vascular bundles, tracheids ரொம்ப பேசிக்ஸ், இது நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சாகும். காம்ப்ளெக்ஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம xylem பத்தி பார்க்க போறோம். xylem xylemல xylem ஓட மேஜர் ஃபங்க்ஷன் என்னது? transport of water and minerals. Apart from that, it also provides mechanical support, but majorly water and mineral conduction. Okay, a phloem for food. Okay, water and minerals, xylem, phloem is for food. Here, so இதுல நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. Your tracheids are dead cells. Vessels, if they are dead, it is a characteristic feature of angiosperms. Okay, அடுத்து வந்து xylem fibers and xylem parenchyma. See, xylem fiber is dead, ஆனா xylem parenchyma is living. Okay, இப்போ xylemலயே வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு, endarch and exarch. Okay, endarch and exarch. See, இந்த terminologies, see நம்ம வந்து ரூட்டை பத்தி பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல endarch xylem is there, இந்த இடத்துல exarch xylem is there ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ மீனிங் என்னன்னு தெரியணும். endarch xylemனா என்னது? புரோட்டோசைலம் வந்து பெரிஃபெரி, இட்ஸ் located towards the outer surface, அந்த பக்கம் இருக்கு புரோட்டோசைலம். மீட்டாசைலம் ரெண்டு இருக்கு இல்லையா? So protoxylem is, if it is endarch, the protoxylem is located towards the pith inside. Okay, exarch it is outside, periphery. The protoxylem is towards the pith. Exarch la adhe protoxylem is located towards the periphery. Okay, so idu vandu an exarch system usually you'll see in roots.
Indirect system you will usually see in stems. Okay. அடுத்து வந்து phloem. Phloemல வந்து major function is transport of food. Okay. So components of phloem பார்ப்போம், டக்குன்னு பார்த்துருவோம் லைட்டா. So phloemல என்னென்ன இருக்கு? Sieve tube elements இருக்கு. Sieve tube elements they are living, but their nucleus is absent. Yeah, their nucleus is absent, but doesn't mean it is dead. It is living, but nucleus is absent. Okay, sieve tube elements. அடுத்து வந்து companion cells. Companion cells வந்து again living and they are found in angiosperms only. Okay. அடுத்து வந்து phloem parenchyma. Phloem parenchyma again living. Phloem fibers are dead. So இப்போ நீங்க phloemக்கும் xylem ஒரு டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா most of the phloem components are living. ஆனா xylemல most of the components are dead except the parenchyma. Okay, in xylem. So most of the components in xylem is dead, most of the elements in phloem is living. Okay, the difference வந்து பாத்துக்கோங்க. Okay, இப்போ tissue systems பார்ப்போம். First on the epidermal tissue system. Okay, epidermis la irundhu ஆரம்பிப்போம். So epidermal tissue systemல what are the components of the epidermal tissue system? Epidermis, stomata இருக்கும் கண்டிப்பா இல்லையா? Stomata கண்டிப்பா இருக்கும். அதே மாதிரி trichomes. Trichomes என்னது? அதோட ஃபங்க்ஷன் அது. It helps in protection from UV radiations and etc. Okay, so trichomes are very essential. Trichome, stomata, epidermal layer, these are all part of the epidermal tissue system. Rootsல பாத்தீங்கன்னா epiblemma அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். So epiblemmaல பாத்தீங்கன்னா there won't be any stomata, no cuticle, no stomata in the epiblemma. அது நம்ம பார்ப்போம், நம்ம வந்து root system பார்க்கும்போது பார்ப்போம். So இந்த இடத்துல cuticles பாத்தீங்கன்னா cuticles ஓட function இது. Cuticles ஓட function is to prevent water loss. Preventing water loss. Roots la vandu you will find epiblemma in roots. Okay, இப்போ epidermal tissue system பார்த்தாச்சு. Tissue systems la second tissue system is your ground tissue system. அதாவது epidermal layer தாண்டினதுக்கு அப்புறம் what are the things we'll encounter. Okay, so epidermal tissue system la பாத்தீங்கன்னா first cortex. Cortex இல்லையா? So நம்ம வந்து as we move towards the, for example root system பாத்தீங்கன்னா root system எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா your epidermal layer will be here, stomata இருக்கும், bean shaped cells, stomata might be there, if it is roots epiblemma will be there, and then after that you have cortex. இல்லையா? cortex தாண்டினதுக்கு அப்புறம் you have the endodermis. You have the endodermis. இந்த endodermis குள்ள என்ன இருக்கு? Your pericycle and pith. Pith என்னது? Central region is your pith, and these are your, and this region is your, ஒரு நிமிஷம், இந்த region is your pericycle. So இந்த pericycle the xylem and phloem could be arranged conjointly or radially. Radially na என்னது? Alternative patches la இருக்கும், conjointly na together இருக்கும். So alternate patches la இருக்கும்போது cambium will be presented between them. Okay, நம்ம அத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். So first cortex, அதுக்கு அப்புறம் உள்ள போகும்போது what will be encounter? Endodermis. Endodermisல வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து Casparian strips. These Casparian strips have an important thing called suberin. Okay, suberin ஓட யூஸ் நம்ம இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம், the waxy layer. Okay, அடுத்து வந்து pericycle, and then finally the pith and medullary rays. Okay, so endodermis pathina it is present in roots. In roots endodermis is present. Okay, not in stem. In roots endodermis is present.
So Casparian strips என்ன பண்ணும், it helps in regulating water movement. நான் சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ if it is not a waxy layer, water என்ன பண்ணும், it won't enter the cells. When the water is moving, it won't enter through the cells. It will just go around the cell. அது நம்மளுக்கு தேவை. We need the water to enter inside the cell. So அந்த function Casparian strips very important. Pericycle வந்து என்ன ஆகும், it gives rise to your lateral roots and அதே நேரத்தில் contributes to the cambium and cork cambium. Cambium ultimately will lead to the secondary growth. Okay, அது என்னன்னு பார்ப்போம் நம்ம. Vascular tissue system. Vascular tissue systemல மேஜரா என்னது, xylem plus phloem. இதுதான் வந்து vascular tissue systemனு சொல்றோம். And these xylem and phloem are arranged in vascular bundles. Okay, so vascular bundles பத்தி நம்ம பார்த்தோம்னா, xylem and phloem are located inside the vascular bundles. How are they located? இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல, radially, are they radially located, are they conjoined? So அது பார்க்க போறோம். First வந்து vascular bundles. So vascular bundlesல they could either be radial எப்படி இருக்கும், xylem and phloem are present on different radii. Alternatively they are present in patches. Okay, so இந்த மாதிரி இருக்குன்னா, இந்த இடத்துல xylem, இந்த இடத்துல phloem, இந்த இடத்துல திருப்பி xylem, இந்த இடத்துல phloem, இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி. ஓகே, alternate patchesல இருக்கும். ஓகே, that is radial and this is usually found in roots. அடுத்து வந்து conjoint. Conjoint na, the xylem and phloem is present together. Okay, where are they found? Stems and leaves. Stems and leaves ரெண்டுலயுமே வந்து xylem and phloem is conjoint. Rootsல it is radial. Okay, மறந்துடக்கூடாது. நீங்க இங்கேயே படிச்சுக்கிட்டாலும் இங்கேயே உங்களோட பாதி ஸ்டடீஸ் முடிஞ்சிருது. மோனோகாட் அண்ட் டைகாட் சிஸ்டம்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இங்கேயே you will have an idea. Okay, what type of cells are present here, அந்த மாதிரி. So conjointல எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தாச்சு. Conjointலயே வந்து based on how the phloem and xylem, for example, conjointல வந்து phloem is present on the outside, xylem is present on the inside. அப்பனா collateral system அப்படினு சொல்வாங்க. You have collateral system. So collateral systemல எப்படி இருக்கும், so இதான் வந்து இது, this is a pith. Phloem is outside the xylem. Okay, bicollateral அப்படினா phloem இருக்கு இல்லையா, phloem is present on both sides of the xylem in the type of conjoint appearance. In the type of conjoint, this is a pith. Okay, in the type of conjoint appearance வந்து collateral, in the type of conjoint system வந்து bicollateral. Okay, okay, இப்போ நம்ம anatomy for dicot roots பார்ப்போம். first dicot and monocot roots. We are coming to the main part of the chapter. So anatomy for first வந்து நம்ம dicot root பத்தி பார்ப்போம். Dicot rootல வந்து first எப்படி இருக்கும், what is the first layer, which is the epiblemma. Epiblemma-வை நம்ம we'll also call it as piliferous layer. Okay, epiblemma எப்படி இருக்கும், no cuticle, no root hairs are present but cuticles and stomata are not there. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். It is very thin, single layer, thin, but root hairs are present. Cuticles and stomata are not there but root hairs are present. Okay, epiblemma la irundhu as we move inside, what do we get? We get the cortex. Okay, cortex la vandu usually it is parenchyma cells. Parenchyma cells with intercellular space. Function என்னது, storage, storing your foods. Okay, cortex la irundhu நம்ம உள்ள போனா what do we encounter? Endodermis. Correct? We encounter the endodermis. Endodermis la what is the important part of endodermis? Casparian strips. Casparian strips oda composition என்னது, suberin and lignin. Okay, and suberin and lignin. இதோட functions நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். endodermis குள்ள நம்ம போகும்போது
what are we coming across? Pericycle. So pericycle la vandu it is a single layer of cells. இந்த இடத்துல வந்து it will give rise to your lateral roots. Okay, it will give rise to your lateral roots. ஏன்னா vascular cambium, cork cambium, everything is present in the pericycle. The vascular, cork, cambium is all present here, and it is a single layer. Okay, which will ultimately help in lateral roots formation. Pericycle குள்ள நம்ம போகும்போது along with the pericycle வந்து cambium and then வேற என்னென்ன இருக்கும், vascular bundles இருக்குமா, radial or conjoint நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, vascular bundles. so rootsல எப்படி இருக்கும் vascular bundles, radial இருக்கும். okay, do not forget. so வேற என்னென்ன இருக்கும், vascular bundles இருக்கும். okay, how are they? radial and exarch. exarch endarchனா என்னது? towards the periphery na exarch, towards the pith, protoxylem is towards the pith na endarch. okay, so radial endarch ரெண்டு விஷயம், sorry exarch. okay, exarch. so இந்த இடத்துல வந்து xylem வந்து it will be diarch to hexarch. so இது basically number of xylem patches சொல்றாங்க. okay, so diarch na ரெண்டு patch, hexarch na 6 patch based on number of patches, so 2 to 6. okay, phloem வந்து it sorry not phloem. so pith. okay, vascular bundles pericycle la முடிச்சாச்சு. அடுத்து என்னது கடைசியா pith. we are ending in the pith. pith எப்படி இருக்கும், small, ரொம்ப ஸ்மாலா இருக்கும். okay, very small pith. okay, so இப்போ dicot rootல வந்து mode of arrangement, direction of arrangement தெரிஞ்சிருச்சா? epiblema, cortex, parenchyma cells, storage. அதுக்கப்புறம் endodermisல என்ன இருக்கு, Casparian structs. what do they have? Casparian structs. Suberin, what do they function? transport of water through, helps in transferring transport of water through the cell. அடுத்தது endarchக்கு உள்ள pericycle you have your cambium. that will go along with that, you have your vascular bundles. vascular bundlesல வந்து எப்படி இருக்கு, radial and exarch, xylem and phloem. okay, and more further pith கடைசியா it ends in the pith. so diagram is very important. you will be asked to label the diagram. okay, so labeling of diagrams is very important. உங்க NCERT ல கொடுத்திருக்கிற diagram ஓட labeling is very very important. okay, Casparian strips is present only in the endodermal region, lateral roots in the pericycle. okay, do not get confused. okay, அடுத்து வந்து okay, examples are ரொம்ப important. by the way, dicot root க்கு examples are ரொம்ப important. for example இங்க gram for example, and all examples under each category படிச்சு வச்சுக்கோங்க. okay, because யாருமே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டு இந்த எக்ஸாம்பிள் இந்த பர்டிகுலர் பிளான்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கிராம் பிளான்ட்டோட டைகாட் ரூட் எப்படி இருக்கும், சாரி நாட் டைகாட் ரூட், வாட் டைப் ஆஃப் ரூட் இட் ஹேஸ், அதோட கேரக்டர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாம். டைகாட் ரூட்னு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ யூ ஷுட் நோ தட் கிராம் இஸ் an எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டைகாட் ரூட், அண்ட் டைகாட் ரூட்டோட கேரக்டர்ஸ் எப்படி இருக்கும், அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும். அதை பேஸ் பண்ணி யூ வில் ஹேவ் டு ஆன்சர். ஸோ எக்ஸாம்பிள் இஸ் வெரி கம்பல்சரி. எக்ஸாம்பிள்ஸ் இல்லாம இதை படிச்சும் வேஸ்ட். உங்களுக்கு அப்படியே கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் டைகாட் ரூட் தெரிஞ்சாலும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தெரியும்னா யூ won't be able to answer the question. ஸோ எக்ஸாம்பிள் வெரி நெசசரி. நான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதியிருக்கேன் கிராம்னு. செகண்ட் வந்து என்ன இப்போ பார்க்க போறோம், டைகாட் ரூட் பார்த்தாச்சு. அடுத்து வந்து மோனோகாட் ரூட். example for monocot root majorly main example is maize. okay, along with that many other things there. see arrangement pathina it will be more or less the same. okay, and the epidermal region, cortex, endodermis, pericycle and all that. என்ன differences அப்படின்றத பார்ப்போம். so the mode of arrangement is similar to dicot. okay, epidermis, cortex and endodermis அது வரைக்கும் it is similar to the dicot. okay, very similar. but இங்க difference என்னன்னா
Vascular bundles are polyarc. They'll be much more in number. Okay. Yes, yes. Jayashri Vijay, yes. Polyarc, yes. Adan சொல்லிட்டு. So polyarc condition. That is one thing. And apart from that, பித்து எப்படி இருக்கும்? பித்து அங்கே எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம். டைகாட்ல ஸ்மால் அண்ட் ரொம்ப ஸ்மாலா இருக்கிறத பார்த்தோம். இங்க வந்து it is very large and well developed. Okay. Large and well developed. அடுத்து வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க கேம்பியம் இஸ் ஆப்சென்ட். கேம்பியம் ஆப்சென்ட்டா இருந்தா என்னது? கேம்பியம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்துச்சு? What was it? Secondary growth. So cambium இல்லனா இந்த இடத்துல no secondary growth. No secondary growth. Okay. These are your examples. Monocot root la many xylem and massive pith. Many xylems and massive pith. ரெண்டு விஷயம். And cambium is absent. Apart from that, the organization is quite similar. Again, இதுக்கும் வந்து diagram வந்து you should be very thorough with the diagram. You should observe whether cambium is present or not. Pith size வந்து பெருசா இருக்கா சின்னதா இருக்கா, you should observe and you should be able to identify. Diagrams very important. Labeling is also very important. Okay. Okay, இப்போ ஸ்டெம்முக்குள்ள போலாம். So again, இங்க வந்து நம்ம so dicot stemக்கு ஒரு example is sunflower. Okay. One example sunflower. So இங்க வந்து again mode of organization பார்ப்போம். So first எங்க இருந்து ஆரம்பிப்போம் நம்ம? Epidermis. So இந்த dicot stemல epidermis இருக்கு. இந்த epidermisல என்ன இருக்கு? Cuticle is present. Okay, cuticles and trichomes. Trichomes may appear. Trichomes என்னன்னு தெரியும்ல? அதான் நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது எபிடர்மிஸ்க்கு அப்புறம் ஹைப்போடர்மிஸ். Hypodermis. Hypodermisல what type of cells are there in the hypodermis of dicot stem? Collenchyma cells. Collenchyma cells. Collenchyma ஓட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தோம். மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் கொடுக்குது இல்லையா? சப்போர்ட். ஓகே. அடுத்து வந்து கார்டெக்ஸ். Cortexல what type of cells are there? Parenchyma cells. Parenchyma are living or dead? Mostly living. Okay. அடுத்து வந்து endodermis. Endodermisல வந்து it contains something called starch sheath. The starch sheath is like a storage of starch. It is very rich in starch content. Okay. அடுத்து வந்து பெரிசைக்கிள். Pericycle வந்து what type of cells are present in the pericycle? Sclerenchyma patches are present. Sclerenchyma are living or dead? Dead. Okay, apart from that, வேற என்னென்ன இருக்கு? Vascular bundles. அடுத்தது வந்து your vascular bundles. இந்த இடத்துல vascular bundles வந்து எப்படி இருக்கும்? Radial or conjoint? Conjoint. Okay. Conjointனா எப்படி இருக்கும் தெரியும் இல்லையா? Xylem and phloem arrangement. எப்படி இருக்கும்? Joint together. Okay, அதுலயே ரெண்டு டைப் இருக்கு. So radialனா they are located alternatively. Conjointனா they are located together. Xylem and phloem together. Okay. Collateral. Collateralனா எப்படி இருக்கும் நம்ம பார்த்தோம். Conjointly collateral, bicollateral ரெண்டு படிச்சோம். Collateral எப்படி இருக்கும்? Phloem towards the periphery, I mean towards the outer end, xylem towards the pith, inner end. Okay, அந்த மாதிரி. Conjoint and collateral. So ஒரு ring like appearance இருக்கும். Okay. Ring like. Okay, அடுத்து வந்து vascular bundles அப்புறம் cambium. Cambium is present or absent? Present. Okay. Cambium is present. It will lead to the secondary. Xylem வந்து எப்படி இருக்கும்? Endarca, exarca, endarc.
Indirect na enadhu? Protoxylem is okay. அடுத்தது வந்து கடைசியா பித்து. பித்து எப்படி இருக்கும்? லார்ஜ் அண்ட் டிஸ்டிங்க்டா இருக்கும். ஓகே, diagram is very important. Okay, diagram is very important. ஸோ எப்படி இதுதான் வந்து உங்களோட எண்டோடர்மிஸ்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, எண்டோடர்மிஸ்ல வந்து உங்களோட xylem and phloem will be conjoined. Okay, it will be conjoined. Phloem இந்த மாதிரி. Pith is large. Okay, large and very distinct. ஓகே, அடுத்து வந்து மோனோகாட் ஸ்டெம். மோனோகாட் ஸ்டெம்மோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து மேஸ். மோனோகாட் ஸ்டெம் இஸ் கன்சிடர்ட் அ நீட் ஃபேவரட் டாபிக். ஸோ மோனோகாட் ஸ்டெம்மை கொஞ்சம் நல்லா தரோவா படிச்சுக்கோங்க. ஓகே, கேட்டிருக்காங்க இருந்து. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹைப்போடர்மிஸ். ஹைப்போடர்மிஸ் எப்படி இருக்கும்? இட் இஸ் ஸ்க்ளெரன்கைமா. இல்லை, நான் டிஃப்ரென்சஸை மட்டும் சொல்கிறேன். சிமிலர் டிஃப்ரென்சஸை மட்டும் நான் சொல்கிறேன். நான் ஆர்கனைசேஷன் நான் இங்கே முடிச்சிட்டேன். ஆர்கனைசேஷன் மோர் ஆர் லெஸ் த சேம். டிஃப்ரென்சஸ் என்ன கம்பேர்ட் டு டைகாட்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஹைப்போடர்மிஸ் எப்படி இருக்கு? ஸ்க்ளெரன்கைமட்டஸாக இருக்கு. இந்த இடத்துல என்ன பார்த்தோம்? ஹைப்போடர்மிஸ் காலன்கைமா செல்ஸ். So the type of cells is different here. அடுத்து வந்து கிரவுண்ட் டிஷ்யூனா என்னது? கார்டெக்ஸ்ல இருந்து பித்த வரைக்கும் ஆல் தட் இஸ் கிரவுண்ட் டிஷ்யூ இல்லையா? அப்படிதான் பார்த்தோம். கிரவுண்ட் டிஷ்யூ, எபிடர்மல் டிஷ்யூ சிஸ்டம், எபிடர்மல் டிஷ்யூ சிஸ்டம், கிரவுண்ட் டிஷ்யூ சிஸ்டம்னு பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இங்கே கிரவுண்ட் டிஷ்யூ சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும்? அன்டிஃபரன்ஷியேட்டடா இருக்கும். அன்டிஃபரன்ஷியேட்டடா இருக்கும்னா என்ன சொல்றாங்க? there is no clear distinction between the cortex, endodermis, pith. இதுக்கு இடையில there is no clear distinguishment. Okay, there is no clear distinction. That is called undifferentiated. So the ground tissue system is undifferentiated. Ground tissue system என்ன வரும்? cortex, endodermis, pericycle, your pith எல்லாமே வருது இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிஃபரன்ஷியேட்டடா இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததில்ல. இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும்? அன்டிஃபரன்ஷியேட்டடா இருக்கு. ஸோ யூ கான் கிளியர்லி டிஃபரன்ஷியேட். ஓகே, இந்த செல்ஸ் எல்லாம் வந்து இஸ் மேக்கிங் அப் த கார்டெக்ஸ், இல்லை இந்த செல்ஸ் எல்லாம் வந்து பித், அந்த மாதிரி யூ கான் மேக் இட் அவுட். ஓகே, அடுத்து வந்து கேம்பியம் டிஃபரன்ஸ். அடுத்த டிஃபரன்ஸ் வந்து கேம்பியம். கேம்பியம் இந்த இடத்துல இட் இஸ் ஆப்சென்ட். Cambium is absent. So absent இருக்கறனால secondary growth எதுவும் நடக்காது. Bundle sheath வந்து இந்த இடத்துல what type of cells are making up the bundle sheath? Sclerenchymus cells. Bundle sheath is made of dead cells. Okay, அடுத்து வந்து ஒரு water cavity is present. It is known as protoxylem lacuna. Lacuna na என்னது? Cavity, space, cavity. Okay, so this is present. இது என்ன? It is known as a water cavity. This is present. These are your differences. Okay, leaf பாப்போமா? See, bundles வந்து open bundles இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல cambium is present. Closed bundles இருந்துச்சுன்னா cambium is absent. Closed, open. Okay, so இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மோனோகாட் ஸ்டெம்ல is the
Are the bundles closed or open? Closed, because there is no cambium. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த டைகாட் ஸ்டெம்ல is it open bundles or closed bundles? Open bundles, cambium is present. Okay, that is the difference between open bundles and closed bundles. அதை சொல்ல மறந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, so dicot stem will have open bundles, இந்த இடத்துல it is closed. இந்த vascular bundles பத்தி பேசிட்டு இருந்தேன்ல, they are conjoined, collateral and open. Okay, இந்த இடத்துல vascular bundles are closed. Okay, அடுத்து வந்து லீஃப், dicot leaf. Dicot leaf is also known as dorsiventral leaf. Okay, dorsiventral and dicot leaf are essentially the same. So first இங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது your upper epidermis. Okay, இங்க வந்து ஆர்கனைசேஷன் upper epidermisல இருந்து ஆரம்பிக்குது. So the upper epidermisல என்ன இருக்கும்? Thick cuticles are present. Cuticles have to essentially necessarily be in the leaves to prevent water loss. Leaves of photosynthesis நடக்குது, அந்த இடத்துல you have to prevent water loss, transpiration, photosynthesis அப்போ. So leaves must have a thick cuticle. So upper epidermisல thick cuticle, lower epidermis, epidermis நம்ம ரெண்டா பிரிக்கணும். lower epidermisல it has more stomata. Stomata structure தெரியல, two guard cells are there and then subsidiary cells are surrounding the guard cells. தெரியல எப்படி ஸ்டொமாட்டா எப்படி இருக்கும்னு நீங்க ஸ்கூல்லயே கூட படிச்சிருப்பீங்க, திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா? guard cells இருக்கும், ஓப்பனிங் இருக்கு, the guard cells are அந்த ஓப்பனிங் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது, and then you have subsidiary cells surrounding it. Okay, okay, அடுத்து வந்து so upper epidermis, lower epidermis, and then you have your mesophyll cells. So mesophyll cells la வந்து they are differentiated into palisade cells and spongy parenchyme. Palisade cells are involved in photosynthesis. See, apart from mesophills, you have your vascular bundles. Vascular bundles கண்டிப்பா இருக்கும், vascular bundles. So இங்க இருக்கிற vascular bundles எப்படி இருக்கும்? They are conjoined, they are not radial, they are conjoined, they are collateral. collateral arrangement என்னன்னு தெரியும்ல? collateral இந்த இடத்துல வந்து எப்படி இருக்கு? xylem is located towards the upper end, upper side. Okay, okay, இப்போ மோனோகாட் லீஃபோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்ப்போம். Monocot leaf is also known as iso-bilateral. See, the epidermis is similar. நான் வெறும் differences மட்டும் தான் எழுதுறேன். Okay, epidermis is similar to what we saw in dicot leaf. Upper epidermis la thick cuticle, lower epidermis la stomata, all that things. Okay, that is same. So apart from that, ஒரு additional type of cells are present. Okay, a type of colorless cells called bulliform cells nu one irukku. That is a characteristic feature of monocot leaf. So சில epidermal cells வந்து will modify themselves to form the bulliform cells. Cell epidermal cells will modify them in certain species of grasses. Usually grasses la pathina, the epidermal cells, certain epidermal cells will form the bulliform cells. Okay, they'll modify themselves to form the
bulliform cells. Bulliform cells ஓட function இது water absorption. Okay, absorbing water. So water absorb பண்ணி structure எப்படி இருக்கும்? It is turgid. Water absorb பண்ணி it is turgid in structure. Okay. நான் வரேன் அதுக்கு, நான் ஃபர்ஸ்ட் இதை முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லீஃப்க்கு வந்து இஃப் த லீஃப்க்கு வந்து எனஃப் வாட்டர், அதோட வாட்டர் ரிக்வயர்மெண்ட் அது ரீச் பண்ணுச்சுன்னா அது வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும். ஆனால் இஃப் தேர் இஸ் சம் வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ், லெஸ் வாட்டர் அவைலபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும், ஒரு மாதிரி இட் வில் ஸ்டார்ட் கர்லிங் டுவர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப், இல்லையா? ஸோ bulliform cells are responsible for the curling of leaves during water stress. Okay, so they make the water to curl inwards. எதுக்கு curl? Why should it curl? To minimize water loss. Okay, to minimize the water loss. Okay, அடுத்து வந்து mesophyll cells. Mesophyll cells are not differentiated into the palisade and spongy parenchyma. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி dicot leafல வந்து they are differentiated னு சொன்னோம். இந்த இடத்துல mesophyll is not differentiated into the palisade and the spongy parenchyma cell. Dicotல அதே மாதிரி stomata was present on only one side of the leaf. இந்த இடத்துல stomata on both sides. Okay, stomata is present on both sides. So important ஆன பார்ட்டை நம்ம வந்து கவர் பண்ணிட்டோம். So adaxial side is involved more in the capturing of sunlight. The upper side facing the sunlight. The lower side or the abaxial side is more for water exchange. Gaseous exchange. Okay, gaseous exchange. Okay. The adaxial side or the upper side is for capturing the sunlight or any light source. The abaxial side of the lower side is for capturing the is for gaseous exchange. ஓகே, அடுத்து வந்து செகண்டரி growth பார்த்துருவோம். செகண்டரி growth ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் வந்து ஒரு டைப்பை பற்றி படிக்கும் போது டைகாட்டுக்கு எப்படி இருக்கு ரூட், ஸ்டெம், லீஃப், அதை ஃபர்ஸ்ட் நல்லா தரவா படிச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மோனோகாட்டுக்கு வரும்போது டிஃப்ரென்சஸ் மட்டும் படிச்சிருங்க, மற்றபடி they will remain the same. அந்த மாதிரி. ஓகே, ரொம்ப சிம்பிளான சாப்டர். ஸோ அடுத்து வந்து செகண்டரி growth. செகண்டரி growthோட மேஜர் பிளேயர் யாரு? கேம்பியம். நம்ம இதுக்கு முன்னாடியும் பார்த்தோம், the cambium is playing the major role. Okay, so இப்போ cambium is responsible for the secondary growth. So secondary growth is majorly depicting the increase in the girth, the thickness, the width, increase in the thickness or width of the girth due to the lateral meristem. இல்லையா? So secondary growth வந்து essentially என்ன மீன் பண்ணுது? It is the increase in girth due to activity of the lateral meristem. Okay, so இங்க ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு. One is your vascular cambium. Cambiumல ரெண்டு vascular cambium. Second is your cork cambium. Okay, vascular cambium and cork cambium. First வந்து நம்ம vascular cambium in dicot stem பார்ப்போம். So the vascular cambium in dicot stem எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஏன்னா girth
வந்து bark of the tree இல்லையா, that is the stem இல்லையா. ஸோ அங்கே இருந்து தானே நடக்கும் lateral growth, stem of the ஸ்டெம்ல தானே நடக்கும் girth, increase in girth. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைகாட் ஸ்டெம்ல பார்ப்போம். ஸோ வாஸ்குலார் கேம்பியம் வந்து அதுலேயே வந்து ரெண்டு இருக்கு, இன்டர்ஃபாசிகுலார் இன்ட்ராஃபாசிகுலார் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு. இதுக்கு இடையில வந்து யூ ஹாவ் intrafascicular cambium and then interfascicular cambium. Intrafascicular cambium எப்படி இருக்கும்? It is present within, inside, within the vascular bundle. vascular bundles எங்க இருக்கும் தெரியும் இல்லையா? எண்டோடெர்மிஸ்குள்ள இருக்கும் இல்லையா vascular bundles. ஸோ அந்த vascular bundlesல வந்து within the vascular bundles, if this type of cambium is present, intrafascicular cambium, it is present within the vascular bundles. So basically என்ன சொல்றாங்க, it is present within the, it is present between the xylem and phloem. Okay, இதோட origin எப்படி இருக்கும்? It is primary in origin. primary in origin என்னது? primary cells வந்து. ஓகே, அடுத்து வந்து இன்டர்ஃபாசிகுலார். இன்டர்ஃபாசிகுலார் எப்படி இருக்கும்? இட் இஸ் டெவலப்பிங் ஃப்ரம் த மெடுலரி ரேஸ், மெடுலரி ரே parenchyma. மெடுலரி ரேயும் இட் இஸ் present within the endodermis, inside the endodermis இல்லையா, within the endodermis, enclosed within the endodermis, medullary ray, and it is secondary in origin. So in the interfascicular cambium and intrafascicular cambium, both will unite to form a continuous cambium ring formation. Okay, so in the vascular cambium oda function என்னது? It is to cut off the cells, so the secondary xylem towards the inside and the secondary phloem towards the outside. So அப்படி cut off பண்ணும்போது it is increasing the girth இல்லையா. ring is being formed, one thing is being pushed inside, one thing is being pushed outside. So pushing நடக்கும்போது girth is increasing, width is increasing இல்லையா. So secondary xylem is produced in larger amount compared to the secondary phloem. Secondary xylem, secondary phloem ரெண்டு இருக்கு. So secondary phloemல வந்து என்ன ஆகுது? Towards the inside, secondary phloem வந்து towards the outside, cutting off the cells. Okay, so நடக்கும்போது the second and usually the secondary xylem is produced in larger amount compared to the secondary phloem. Okay, so the secondary xylem, so நம்ம என்ன பார்த்தோம்? the secondary xylem towards the inside and the secondary phloem towards the outside. இந்த secondary xylem தான் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்கும்? that is the wood, and the wood formation நடக்குது இல்லையா, that is the wood. the wood and the bark is made of wood இல்லையா. அந்த wood வந்து நம்மளோட secondary xylem. So secondary xylem ஓட function is conduction of water. It forms the bulk of the stem. Bulk of the stem is the wood part இல்லையா, wooden part. அதுதான் வந்து நம்மளோட secondary xylem. And then annual rings due to seasonal activity. Secondary phloem பார்த்தீங்கன்னா அது with age it gets crushed and becomes thinner. Okay, and அதோட function is conduction of food. Secondary, நீங்க வந்து ஒரு மரத்தை வெட்ட first secondary phloem, you will encounter the secondary phloem outside. அதை கட் பண்ணி you can அதுக்குள்ள நீங்க போனீங்கன்னா you will find the wood, the secondary xylem, the bulk of the stem basically இல்லையா. Secondary phloem, the wood, the secondary xylem. Okay, secondary phloem is being pushed outside, cut off outside, secondary xylem inside.
The annual rings னு ஒன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, formation of annual rings due to seasonal activity of so the seasonal secondary flow xylem discuss பண்ணும்போது secondary xylem discuss பண்ணும்போது annual rings னு பார்த்தோம். So what are those annual rings? Annual rings or growth rings. So ஏன் ஃபார்ம் ஆகுது? due to the seasonal variation. திடீர்னு வந்து ஸ்ப்ரிங்ல வந்து ரொம்ப பிளசண்டா இருக்கும், ஆட்டம்ல வந்து என்ன ஆகும், திக்காகும். ஓகே, இட் பிகம்ஸ் திக்கர். நீங்க உங்க வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வுட்டு கூட நீங்க இந்த கோல்டு சீசன்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி அடைச்சுக்கிறோம். யூ ஓன்ட் பி ஏபிள் டு க்ளோஸ் த டோர் ஸோ ஈஸிலி. இட் பிகம் திக்கர், வுட் வில் பிகம் திக்கர். ஸோ அதை நீங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா கதவை வந்து ஈஸியா மூட முடியாது, மாட்டிக்கிட்டு இருக்கும். ஆனா கொஞ்சம் சீசன்ஸ் போக போக அந்த சம்மர் அப்ரோச் பண்ணும்போது இட் பிகம்ஸ் லைட்டர். ஸோ அப்போ ஈஸியா யூ வில் பி ஏபிள் டு க்ளோஸ் த டோர், ஓப்பன் த டோர். ஸோ அது வந்து வுட்டோட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி. ஸோ அந்த இடத்துல ஆனுவல் ரிங்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இந்த ஆனுவல் ரிங்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரிங் வுட், வுட்டே வந்து ரெண்டா இருப்பாங்க, ஸ்ப்ரிங் வுட், ஆட்டம் வுட். ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங் வுட் வந்து இட் வில் ஹேவ் லார்ஜர் வெசல்ஸ், thin walls. ஆட்டம் வுட்ல it will have smaller vessels and thick walls. Okay, so இதை பேஸ் பண்ணி they'll determine the age of a tree based on the annual rings. They'll determine the age of tree. Determining the age of tree is known as dendrochronology. Determining the age of tree using rings, annual rings, is known as dendrochronology. ஓகே, இப்போ நம்ம பார்த்தலாம் செகண்டரி growth in dicot stem. இப்போ வந்து நம்ம செகண்டரி growth in dicot root பார்ப்போம். இது again it is similar to the dicot stem, but என்ன differencesன்றதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, what are the differences? ஸோ வாஸ்குலார் கேம்பியமோட ஒரிஜின் எங்க இருந்து வருது? இட் டெவலப்ஸ் ஃப்ரம் த கன்ஜங்டிவ் டிஷ்யூ. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் எப்படி இருக்கும், பெரிசைக்கிள்ல வந்து ஆப்போசிட் புரோட்டோசைல். நம்ம மோனோகாட் ரூட்ல பார்க்கும்போது வாட் டைப் ஆஃப் ரூட் வாஸ் இட், என்டார்க் ஆர் எக்ஸார்க்? இந்த இடத்துல என்டார்க்னு படிச்சோம் இல்லையா, சாரி மோனோகாட் ரூட்ல இட் வாஸ் எக்ஸார்க். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் த பொசிஷன் ஆஃப் த புரோட்டோசைலம் இஸ் சேஞ்சிங். ஸோ அதான் சொல்றாங்க. ஸோ இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் வாஸ்குலர் கேம்பியம் ஃபார்ம்ஸ் அ wavy cambium ring. Okay, forms a wavy cambium ring. Cambium ring is not like this, it's like this. But later on, after later on stage la, as it grows, it will become circle. ஸோ இந்த இடத்துல ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, செகண்டரி xylem is being formed inside. செகண்டரி phloem வந்து outside. Pith எப்படி இருக்கும்? Pith gets reduced or obliterated, completely disappears. Okay. Secondary xylem, secondary phloem position is same compared to monocot roots.
ஓகே, இப்போ வாஸ்குலார் கேம்பியம் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம். அடுத்தது வந்து vascular cambium and then vascular cambium for dicot and monocot, dicot stem and dicot roots க்கு பார்த்துட்டோம். அடுத்து வந்து cork cambium. Cork cambium also phalogen. So இந்த cork cambium எதுல இருந்து arise ஆகுது? Arises from the outer cortical cells. Cortex இருக்கு இல்லையா, கார்டெக்ஸோட அவுட்டர் செல்ஸ்ல இருந்து இட் இஸ் பீங் டெவலப், இட் இஸ் அரைஸ். ஸோ இது வந்து ரெண்டு விஷயம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஒன்று வந்து ஃபெல்லம், இன்னொன்று வந்து ஃபெல்லோடர்ம். ஃபெல்லம் வந்து நம்ம கார்க்குன்னு சொல்லுவோம். இது என்ன பண்ணும், இட் இஸ் த அவுட் சைடு டெட் செல்ஸ், அவுட் சைட் டெட் செல்ஸை வந்து டெனோட் பண்ணுது. ஃபெல்லோடர்ம் வந்து இட் கிவ் ரைஸ் டு த இன்சைட் லிவிங் செல்ஸ். And together it is the periderm, the outermost region of a stem. இந்த ட்ரீல கொஞ்சம் பேத்து எடுப்பீங்கல்ல, those are your dead cells இல்லையா, that will be dead cells. பேத்து எடுக்கும் போது dead cells இருக்கும். கொஞ்சம் உள்ள வந்து உங்களோட ஃபெல்லோடர்ம் or the living cells, அதுக்குள்ள your secondary phloem and then the secondary xylem, the bark of the tree. ஓகே, இந்த சாப்டர் வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா? ரொம்ப சிம்பிளான சாப்டர். ஃபர்ஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் செல்ஸோட மீனிங், எசென்ஷியல் மீனிங், ஃபங்க்ஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும். அது சிலபஸ்ல இருந்தாலும் யூ வில் ஹேவ் டு நோ தட். இப்போ நம்ம அதை பார்த்தனால தானே வந்து நம்ம அங்கங்கே வந்து இந்த இடத்துல ஸ்க்ளெரன் கேமர் செல்ஸ் இருக்கு, இந்த இடத்துல காலன் கேமர் செல்ஸ் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு புரியுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து செல்ஸ்ல எல்லா டைப் ஆஃப் செல்ஸும் ஒரு ஐடியா இருக்கணும். வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ், டைப்ஸ், xylem, phloem என்னென்ன இருக்குன்றது ஒரு ஐடியா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் ஸ்டடிங் த டைகாட் அண்ட் மோனோகாட் சிஸ்டம். ஓகே, எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா இந்த சாப்டர்ல ஆன்லைன்ல? ஆன்லைன்ல எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா? ஒரு 5 minutes ரிவைஸ் பண்ணுங்க, 5 to 10 minutes. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான சாப்டர், ஹை வெயிட்டேஜ், 3 to 4 questions வரைக்கும் எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ டூ வெல், ஈஸி ஸ்கோரிங், வெரி ஈஸிலி ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட், கம்மி கண்டென்ட் ஆனா ஜாஸ்தி வெயிட்டேஜ். ஓகே,
lenticels. Again, gaps and openings for gases exchange. புரியல. லென்டிசல்ஸ் எந்த இடத்துல இருக்கும்னு கேட்குறீங்க? லென்டிசல் நான் சொல்றேன். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி lenticels primary agenda of lenticels is for gases exchange, but you won't find lenticels in leaves. Okay, you will majorly find them in the woody part of the stem. Okay, so the woody part of the stem, அது trees இருக்கலாம், plants இருக்கலாம். Plantsலயும் they have a woody stem portion, இல்லையா? Even if it is very thin, so அந்த இடத்துல இருக்கிற pores are your lenticels. Okay, you won't find them in leaves, you will find them in the stem, the woody part of the stem. So leaves, stomata, woody parts of the stem la வந்து lenticels, gases exchange.
ஓகே, கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் பார்த்துருவோமா சாப்டர் டக்குன்னு. கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்ப்போம்? ஸோ வாட் ஆர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் பற்றி படிப்போம். எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம்ல வந்து மேஜர் பிளேயர்ஸ் ஆஃப் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் இஸ் த ஹார்மோன்ஸ். ஹார்மோன்ஸ்னா என்னது? தேர் பேசிக்கலி இன்டர்செல்லுலார் மெசஞ்சர்ஸ் இல்லையா? So they are non-nutrient chemicals that is acting as intercellular messengers produced in very trace amounts. Okay. உங்களோட நர்வஸ் சிஸ்டம்க்கும் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம்க்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஹார்மோன்ஸ். ஸோ இப்போ நீங்கள் நர்வஸ் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா தி இம்பல்சஸ் ஆர் தி இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் பீங் கேரிட் அட் அ வெரி ஹை ஸ்பீட் in the form of electrical impulses. அதே நீங்கள் ஹார்மோன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி வெரி ஸ்லோ. ஓகே, இட்ஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி வெரி ஸ்லோ பிகாஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் பீங் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ். ஓகே, இந்த பக்கம் it is through electrical impulses. So the speed or the response is very fast or quick in nervous. In endocrine it is comparatively slower. Okay, ஆனா nervous systemல produce பண்ற response is very short lived. ஆனா hormones produce பண்ற response is long lived. Okay, அது சில differences. Hormones என்னன்னு பார்த்தோம். Types of hormones என்னென்ன? Based on what the hormone is made of. Peptide hormone, protein hormones, steroids, amino acid derivatives, and iodothyronins. Basically, thyroid hormones. Okay, first on the hypothalamus. So, நம்ம human endocrine systemல நிறைய செல்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். Starting from your hypothalamus, pituitary, thyroid, adrenal, pancreas, parathyroid, thymus. இந்த மாதிரி நிறைய செல்ஸ் பார்க்க போறோம். Gonads, testes, ovary அதெல்லாம். So first hypothalamus. Hypothalamus of the major function is to either is to control the secretions of the pituitary. So it can ரெண்டு இருக்கு. ஒன்னு வந்து releasing hormones, இன்னொன்னு வந்து inhibiting hormones. Releasing hormones என்ன பண்ணும்? It goes and stimulates the secretion of pituitary. Inhibiting hormones அதே இதை inhibit பண்ணும். Okay, so it is connected to the anterior pituitary by the hypophyseal portal vein. It is connected to the posterior pituitary by the axons of neurosecretory cells. Axons of neurosecretory cells. Okay, இந்த ரெண்டு விஷயம் மூலமா it is connected to the anterior and posterior pituitary. Pituitary வந்து நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம் இல்லையா? Adenohypophysis and neurohypophysis. Neurohypophysis is basically your posterior pituitary. Adenohypophysisல ரெண்டு இருக்கு. Pars distalis ஓட ஹார்மோன்ஸ், pars intermedia ஓட ஹார்மோன். Pars distalis தான் வந்து நீங்க anterior pituitary அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So anterior pituitary or hormones of the pars distalis என்னென்ன? First, growth hormone. Growth hormone ஓட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு தெரியும். Protein metabolism, absorption of calcium, conversion of glycogen to glucose. இதெல்லாம் growth GH hormone. TSH, thyroid stimulating hormone, release of thyroxine from thyroid. ACTH, adrenocorticotropic hormone, release of adrenal cortex hormones, mineralocorticoids, glucocorticoids, sange. Follicle, FSH, LH ஓட functions தெரியும். Follicle stimulating hormone, development of the follicle. LH வந்து என்ன பண்ணும்? Ovulation, maintaining the corpus luteum, and interstitial cell stimulating hormone. Leydig cells வந்து activate பண்ணிவிடும். Leydig cells என்ன பண்ணும்? It produces Leydig cells வந்து உங்களோட testosterone. Okay, secretes your testosterone. அடுத்து வந்து prolactin for milk and mammary glands, secretion of milk and mammary glands. First of all, growth of mammary glands and then milk production. Okay, ரெண்டையும் பார்த்துக்கோ. ஸோ இது வந்து எல்லாமே வந்து anterior pituitary. Okay, pars distalis. Pars intermedia இன்னொரு ரீஜன் இருக்கு adenohypophysisக்கு. அந்த இடத்துல என்னது? மெலனின். MSH, melanocyte stimulating hormone. உங்க pigmentation of your hair, skin அதெல்லாம் okay is regulated here. அடுத்து வந்து neurohypophysis or your posterior pituitary. இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு மேஜரான விஷயம். It's connected to the hypothalamus by the neurosecretory cells னு பார்த்தோம் இல்லையா? axons of neurosecretory cells. இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு முக்கியமான ஹார்மோன்ஸ், oxytocin and vasopressin. Oxytocin என்ன பண்ணும்? uterine contraction during childbirth, parturition. அதே மாதிரி ejection hormone and birth hormone இது ரெண்டுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. Contraction of mammary glands leading to milk ejection. So அதெல்லாம் oxytocin. அடுத்து வந்து vasopressin antidiuretic hormone. Excretory systemல நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல, reabsorption of Na+ and water. Reabsorption of water and electrolytes from the distal tubules, DCT. Okay, so அது வந்து vasopressin or ADH. அடுத்து வந்து pineal glandல வந்து melatonin என்ன பண்ணுது? It is regulating your உங்களோட
24-hour diurnal rhythm of our body, rhythmic cycle of our body. இந்த நேரத்துல நீங்க தூங்குறீங்க, இந்த நேரத்துல நீங்க எந்திரிக்கிறீங்க. ஸோ அது அந்த மாதிரி இப்போ நீங்க வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு டிராவல் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அ லேக். ஓகே, ஸோ யுவர் பாடி இஸ் யுவர் ரிதமிக் சென்டர் இஸ் அடாப்டிங் டு த நியூ டைம் ஜோன். ஓகே, ஸோ அது தோஸ் திங்ஸ் ஆர் கண்ட்ரோல் பை த மெலட்டோனின் கமிங் ஃப்ரம் த பீனியல் கிளாண்ட். ஓகே, அதே மாதிரி ஸ்கின் பிக்மெண்டேஷன் இஸ் ஆல்சோ கண்ட்ரோல் பை மெலட்டோனின். ஓகே, அடுத்து வந்து தைராய்டு கிளாண்ட். தைராய்டுல வந்து T3 T4 ரெண்டு இருக்கு. T4 தான் நம்ம தைராக்சின்னு கூப்பிடுவோம். T3 வந்து ட்ரைஅயோடோ தைரோன். அதே ட்ரைக்கு பதிலா டெட்ராயோடோ தைரோன் இருந்தா T4 your thyroxine. So T3 is more active than your T4. It is several times more potent and active than your T4, T3. Okay, so in that major composition வந்து என்னது iodine. Iodine is essential for the normal rate of hormones in the thyroid. So thyroid hormones oda major function என்னது to regulate the basal metabolic rate. Basal metabolic rate னா என்னது உங்க intestines ல வந்து absorption நடக்குது இல்லையா, absorption of in your intestine which is increasing the glucose level. Okay, அந்த மாதிரி glycogenolysis இல்ல deamination of your deamination and gluconeogenesis in the liver cells. So இதெல்லாம் வந்து protein synthesis, rate of heartbeat, body temperature, இதெல்லாம் basal metabolic activities இல்லையா. So இந்த activities எல்லாம் regulate பண்றது உங்களோட thyroid hormone. Okay, thyroxine. So very important. Apart from that, erythropoiesis. Erythropoiesis னா என்னது? Erythro RBC production இல்லையா. RBC production எங்க நடக்குது? So that is also regulated by the thyroid hormone. Okay, so apart from that, maintaining the water and electrolyte balance, that is also thyroid hormone. So protein secrete பண்ணது, it is called TCT. என்னது? thyrocalcitonin. இந்த thyrocalcitonin என்ன பண்ணும்? blood ல calcium levels maintain பண்ணும். So thyroid hormone க்கு இவ்ளோ functions இருக்கு. Okay, basal metabolic rate, reabsorption, I mean maintaining your water electrolyte balance, erythropoiesis, blood calcium level maintaining, இவ்ளோ functions இருக்கு. Very important. Okay, ரொம்ப important. So thyroid ஓட irregularities நிறைய இருக்கும். hypothyroidism, hyperthyroidism. hypona என்னது? failure of thyroid gland. Okay, it can result from failure of thyroid gland. Basically hypothyroidism na decrease in the hormone levels, thyroid hormone levels. So it could be due to failure of the thyroid gland itself, or the second, or hyposecretion of the hormones due to inadequate supply of iodine in your diet. Diet la enough iodine illana hypothyroidism. Okay, so அதனால என்ன கண்டிஷன்ஸ் வரும்? மிக்ஸடமா, கிரெட்டினிசம், சிம்பிள் காய்டர், ஹஷிமோட்டோஸ் டிசீஸ். மிக்ஸடமானா என்னது? பஃபி அப்பியரன்ஸ். ஓகே, பஃபி அப்பியரன்ஸ் அண்ட் லேக் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ், இனிஷியேட்டிவ், இதெல்லாம் மிக்ஸடமா. அண்ட் இட் இஸ் மோர் ப்ரெவலண்ட் இன் த ஃபீமேல்ஸ். ஓகே, அண்ட் ஃபீமேல்ஸ்ல வந்து இந்த மிக்ஸடமா கண்டிஷன் could also result in irregular menstrual cycles. Okay, that is also கிரெட்டினிசம்னா என்னது? இன் சில்ட்ரன்ல தான் யூஸ்வலி கிரெட்டினிசம் நடக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? டிஃபெக்டிவ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் மெச்சுரேஷன் ஆஃப் த க்ரோயிங் பேபி. இதனால என்ன ஆகும்? ஸ்டண்டட் க்ரோத். கிரெட்டினிசம் இஸ் பேசிக்லி ஸ்டண்டட் க்ரோத். க்ரோத் ஒழுங்காக நடக்காது. ஓகே, ஸோ ஸ்டண்டட் க்ரோத், மென்டல் ரீட்டார்டேஷன், லோ இன்டெலிஜென்ஸ் குவாஷன்ட், அப்நார்மல் ஸ்கின், டெஃப், மியூட்டிசம், இதெல்லாம் வந்து symptoms or characters of the disease. Simple goiter. சிம்பிள் காய்டர்ல என்ன நடக்கும்? அயோடின் டிஃபிஷியன்சி இந்த பிளட்னால சிம்பிள் காய்டர் நடக்குது. ஸோ இதில் என்ன ஒரு ரேட் ஆஃப் தைராய்ட் செக்ரீஷன் வில் கோ டவுன். இந்த ஸோ ரேட் ஆஃப் செக்ரீஷன் கம்மி ஆகிறதுனால கிளாண்ட் என்ன பண்ணுன்னா, இட் வில் ஸ்டார்ட் என்லார்ஜிங் இட் செல்ஃப் டு அப்சார்ப் மோர் அயோடின் ஃப்ரம் த பிளட். ஸோ அதை என்லார்ஜ் பண்ணும்போது காய்டர் இந்த இடத்துல வந்து ஸ்வெல்லிங் வர ஆரம்பிச்சிடும். the thyroid gland will start swelling. Okay, so அதுதான் வந்து simple goiter. அடுத்து வந்து Hashimoto's disease. Hashimoto's disease வந்து ஒரு autoimmune disorder. So இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது? Our body will start producing antibodies, and those antibodies will destroy the gland itself. Self attack. Okay, self attack. So அதனால அது வந்து என்னன்னு கூப்பிடுவோம்? suicide of the thyroid அப்படின்னு கூப்பிடுவோம். Thyroid is producing antibody. That antibody is attacking the thyroid gland itself. Suicide of the thyroid. Okay, that is called Hashimoto's disease. So these are all results of hypothyroidism. Decrease in thyroid hormones. Okay, decrease in production of thyroid hormones. Hyperthyroidism la வந்து அதாவது increased more than normal. Graves disease is a common disease. Graves disease is also known as exophthalmic goiter.
simple goiter for hypothyroidism, exophthalmic goiter for hyperthyroidism. So அந்த differencesல clear-ஆ இருங்க. So இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது, action of TSH is not being regulated. Function of thyroid hormone-ல நம்ம பார்த்தோம், it is also regulating your TSH, okay, thyroid stimulating hormone. So அதனால என்னது, when it is not regulated by the normal negative feedback வந்து ஒழுங்கா TSH regulate ஆகும்போது specular edema behind the eyes. Edema behind the eyes என்னது, swelling behind the eyes, okay. So that is known as exophthalmos அந்த condition. அதனால தான் அது exophthalmic goiter னு கூப்பிடுறோம், okay. So இதனால என்ன symptoms எப்படி இருக்கும், high metabolic rate, because the metabolic rate is not being controlled. High metabolic rate, rapid heart rate, rise in body temperature. The basal metabolismல வந்து என்னென்ன பார்த்தோம் அதெல்லாம் வந்து increase ஆயிரும், okay, more than normal. That is conditions of symptoms of Graves' disease, exophthalmic goiter, okay. அடுத்து வந்து parathyroid வந்து ஒரு PTH னு ஒரு thyroid ஒரு ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. PTH is also known as Coulip's hormone, COLLIP, Coulip's hormone. So இந்த ஹார்மோன் என்ன பண்ணும், it maintains homeostasis. Homeostasis னா என்னது, regulating the temperature, normal body temperature 36 to 39 இல்ல 36 to 38 degrees Celsius. So அந்த normal temperature maintain பண்றது. And PTH is also a hypercalcemic hormone. Calcemic hormone னா என்னது, increasing blood Ca2+ levels in the blood. So அதுவும் வந்து increase பண்ணுது. எப்படி increase பண்ணுது, by increasing reabsorption of Ca2+, okay. அடுத்து வந்து தைமஸ்ல வந்து என்ன நடக்குது, மெச்சுரேஷன் ஆஃப் T lymphocytes நடக்குது, நம்ம படிச்சிருக்கோமா. ப்ரொடக்ஷன் வந்து போன் மேரோல, மெச்சுரேஷன் வந்து எங்க நடக்குது, தைமஸ் நடக்குது, நம்ம படிச்சிருக்கோம். So it is playing a very important role in the immune system or the production of antibodies, okay, antibodies, and thereby contributing to the humoral immunity. So இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது, proliferation and maturation of T lymphocytes, okay. So thymus gland வந்து ஒரு பெப்டைட் ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, அதுக்கு பேரு தைமோசின், ஓகே. அந்த தைமோசின் என்ன பண்ணுது, இட் இஸ் கெட்டிங் ரிலீஸ்ட் இன்டு தி பிளட் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் என்டையர் இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது. மெச்சுரேஷன் ஆஃப் யுவர் T lymphocytes, proliferation, maturation of T lymphocytes. thereby antibody production. அடுத்து வந்து அட்ரினல் கிளாண்ட்ஸ். இங்கே ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் ஆஃப் த அட்ரினல் கிளாண்ட்ல வந்து நிறையா இருக்கு. ஜோனா கிளாமெருலோசா, ஜோனா ஃபாஸ்குலேட், ஜோனா ரெட்டிகுலாரிஸ்னு 3 ரீஜன் இருக்கு. அட்ரினல் கார்டெக்ஸ்ல 3 ரீஜன் இருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு ரீஜனும் வந்து சில ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மினரலோகார்டிகாய்ட்ஸ் இஸ் பீங் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த ஜோனா கிளாமெருலோசா. ஓகே, இந்த ஜோனா கிளாமெருலோசால இருந்து உங்களுக்கு மினரலோகார்டிகாய்ட்ஸ் இஸ் பீங் ரிலீஸ். ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் மினரலோகார்டிகாய்ட், இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மினரலோகார்டிகாய்ட் இஸ் யுவர் ஆல்டோஸ்டரோன். ஆல்டோஸ்டரோன் இஸ் யுவர் மெயின் மினரலோகார்டிகாய்ட். இந்த மினரலோகார்டிகாய்ட்ஸ் என்ன பண்ணும், இட் மெயின்டைன்ஸ் யுவர் எலக்ட்ரோலைட் அண்ட் வாட்டர் பேலன்ஸ் இன் த பாடி. ஓகே, எலக்ட்ரோலைட் வாட்டர் பேலன்ஸ் எப்படி? பை ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் Na+ வாட்டர். ஸோ இதனால பாடி ஃப்ளூயிட் வால்யூம், எலக்ட்ரோலைட் பேலன்ஸ் இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணும். ஓகே, அடுத்து வந்து குளூகோகார்டிகாய்ட்ஸ். குளூகோகார்டிகாய்ட்ஸ் எங்க இருந்து வருது? ஜோனா ஃபாஸ்குலேட்டா. ஓகே, ஜோனா ஃபாஸ்குலேட், ஜோனா ஃபாஸ்குலேட்ல இருந்து what is coming? Glucocorticoids. Glucocorticoids ஓட ஃபங்க்ஷன் is secretion of, it is controlling the ACTH of adenohypophysis. ஓகே, ஒரு முக்கியமான glucocorticoid என்னது? cortisol. Cortisol is your main glucocorticoid. So it will stimulate gluconeogenesis. Gluconeogenesis னா என்னது? increasing glucose increasing the amount of glucose in your blood. Okay, blood glucose increase பண்றது. lipolysis, proteolysis, breakdown of lipids, proteins இதெல்லாம் stimulate பண்ணுது. It is maintaining the cardiovascular system and the kidney function. Glucocorticoids எப்படி? by controlling the ACTH of the adenohypophysis. Okay, அடுத்து வந்து zona reticularis, third region. இந்த zona reticularis is secreting your sex corticoids. Okay, sex corticoids என்னது? estrogen in males. Male sex corticoids is estrogen. Sorry, males la androgen. Sorry, males la androgen, females la estrogen. Okay, sorry, females la estrogen, males la androgen. அடுத்து வந்து adrenal medulla ஓட
ஹார்மோன்ஸ். அட்ரினல் மெடுலால வந்து adrenaline and epinephrine and so adrenaline and noradrenaline அப்படின்னு ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் இருக்கு. that is being produced in the adrenal medulla. adrenaline and noradrenaline என்ன பண்ணும்? flight or flight அப்படின்னு ஒன்று படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? preparing the body for a sudden stimulus or excited state, increasing the alertness, the papillary dilation, அதெல்லாம் வந்து adrenaline hormone. restoring it to the original back to the original state வந்து noradrenaline. okay, relaxed state. so அதான் வந்து hormones of adrenal cortex, adrenaline and noradrenaline, epinephrine or norepinephrine. okay, disorders வந்து ரெண்டு இருக்கு. அடிசன்ஸ் டிசீஸ்ல என்ன ஆகும்? டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் மினரலோகார்டிகாய்ட்ஸ் அண்ட் குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு படிச்சோம் நம்ம, இன்க்ரீசிங் குளுக்கோஸ் லெவல் இன் த பிளட். அப்போ மினரலோகார்டிகாய்ட்ஸ் குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ் டிஃபிஷியன்சி இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? கம்மியாகும். ஓகே, அடிசன்ஸ் டிசீஸ்ல லோ பிளட் சுகர், ஏன்? டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் மினரலோகார்டிகாய்ட்ஸ் அண்ட் குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ். அடுத்து வந்து கஷிங் சிண்ட்ரோம். இங்க என்ன நடக்குது? இன்க்ரீஸ் இன் த செக்ரேஷன் ஆஃப் கார்டிசால். கார்டிசாலோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு படிச்சோம், குளுக்கோஸ் லெவல் என்ன பண்ணுது? ஸோ கார்டிசால் லெவல்ல வந்து இன்க்ரீஸ் இன் செக்ரேஷன் ஆஃப் கார்டிசால் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஹை குளுக்கோஸ் இன் யர் பிளட். ஓகே, ஸோ ஹை பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல்ஸ், ஹை பிளட் ப்ரெஷர் அண்ட் தென் வேஸ்டிங் ஆஃப் மசில்ஸ் இன் த பாடி. இதெல்லாம் வந்து சிம்டம்ஸ் ஆஃப் கஷிங் சிண்ட்ரோம். கஷிங் சிண்ட்ரோம் ஜாஸ்தி, அடிசன் சிண்ட்ரோம் கம்மி. அடுத்து வந்து pancreas. pancreas வந்து heterocrine சொல்லுவோம். ஏன் தெரியும்ல? exocrine, endocrine both, duct and ductless, can pour its secretion directly into the bloodstream or through ducts. ஸோ அங்கே வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு, ஆல்ஃபா செல்ஸ், பீட்டா செல்ஸ். ஆக்சுவலி இன்னொரு டைப் ஆஃப் செல் இருக்கு, காமா செல்ஸ், தட் ரெகுலேட் தி அதர் டூ செல்ஸ், ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா செல்ஸ். ஸோ ஆல்ஃபா செல்ஸ் என்ன பண்ணும்? குளுக்ககான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. குளுக்ககான் என்ன பண்ணும்? இன்க்ரீசஸ், இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் பிரேக் டவுன் ஆஃப் குளுக்கஜன் to release glucose into the blood. So glucagon, அதாவது alpha cells produce பண்ற ஹார்மோன் glucagon என்ன பண்ணுது? increasing blood glucose levels. beta cells வந்து insulin produce பண்ணி, insulin என்ன பண்ணுது? decrease the blood glucose level. எப்படி? by conversion back to the glycogen. okay, or by அதான் inhibiting the metabolic breakdown of your glycogen in the liver and cells. inhibiting the breakdown of glycogen. glycogen break down பண்ணாதானே glucose will be released. அதை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுது, அந்த பிரேக் டவுனை ப்ரிவென்ட் பண்ணுது. எது? இன்சுலின். இட் கேன் ஆல்சோ ஸ்டிமுலேட் த டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் குளுக்கோஸ் ஃப்ரம் பிளட் டு த மசில்ஸ் அண்ட் அடிப்போஸ் டிஷ்யூ. பிளட்ல இருந்து குளுக்கோஸை கம்மி பண்ணலாம். அதுக்கு என்னென்ன பண்ணுவோம்? இன்சுலின் எல்லாமே பண்ணும். ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கு. டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ்ல வந்து என்ன சிம்டம்? லாஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் த்ரூ urine and formation of harmful compounds. என்னது? ketone body. so loss of glucose through urine, அதுக்கு பேரு diabetes mellitus அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. so hyperglycemia leads to a complex. hyperglycemia னா என்னது? increased blood glucose level. அந்த கண்டிஷன்ல இருக்கும்போது இந்த யூரின்ல வந்து குளுக்கோஸ் போக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, அதுதான் வந்து diabetes mellitus. so hyperglycemia, hypoglycemia னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? So hyperglycemia, increased glucose levels எப்ப நடக்கும்? when insulinல வந்து hyposecretion நடக்கும். hyposecretion of insulin அப்போ bloodல glucose ஜாஸ்தியா இருக்கும், hyperglycemia. இப்போ hypoglycemiaல hypersecretion of insulin, insulin ஜாஸ்தியா ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா hypoglycemia, blood glucose ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அடுத்து வந்து டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அண்ட் டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ்க்கு என்ன வித்தியாசம்? டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ்ல இப்ப நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, ஹைப்போசெக்ரேஷன் ஆஃப் இன்சுலின்னால பிளட்ல குளுக்கோஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கு, அது வந்து டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ். டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ்ல என்ன ஆகுது? ஹைப்போசெக்ரேஷன் ஆஃப் ஆன்டி டயபெட்டிக் ஹார்மோன். அடுத்து வந்து டெஸ்டிஸ்ல வந்து யூ ஹேவ் யுவர் இன்டர்ஸ்டிஷியல் செல்ஸ், பேசிக்லி androgens for males. that androgen mainly what is that androgen? Mainly the testosterone. okay, females it is estrogen. okay, testosterone is the main androgen and steroid hormone. okay,
So what is this testosterone responsible for? For the male secondary sexual characters like என்னது beard, mustache, the deep voice, broadening of the shoulders, increased height. ஸோ இதெல்லாம். அடுத்து வந்து ஓவரி ஸோ டெஸ்டிஸ்ல இருந்து ஆண்ட்ரோஜன் டெஸ்டோஸ்டரான். ஓகே, இன்டர்ஸ்டிஷியல் செல்ஸ் ஆண்ட்ரோஜன்ல என்ன வாட் ஆண்ட்ரோஜன் டெஸ்டோஸ்டரான். அதனால என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஓவரியில என்னது ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன், ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொமோட்டிங் stimulation of growth and activities of the female sex organ. So secondary sexual characters of your female, okay, like mammary gland development, breast development, enlarged pelvis, so இதெல்லாம். ஓகே, அடுத்து வந்து testes and ovary. Again ovary estrogen and progesterone also is there. So estrogen and progesterone function நமக்கு தெரியும். ஓகே, ஈஸ்ட்ரோஜன்ல female sex organs, so secondary sexual character, sexual behavior இதெல்லாம். Progesterone வந்து for responsible for pregnancy, maintaining pregnancy. அடுத்து வந்து ஹார்மோன்ஸ் ஆஃப் த ஹார்ட், கிட்னி, gastrointestinal tract அதெல்லாம் பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏட்ரியா இன் ஹார்ட் வந்து ஒரு பெப்டைட் ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, ஏஎன்எஃப், ஏட்ரியல் நேட்ரியூரட்டிக் ஃபேக்டர். ரெகுலேஷன் ஆஃப் சர்க்குலேஷன் சிஸ்டம்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஏஎன்எஃப் பத்தி. ஸோ ஏஎன்எஃப் என்ன பண்ணுது? இட் இஸ் டிக்ரீசிங் த பிளட் ப்ரெஷர். ஓகே, அதே மாதிரி ஜேஜி செல்ஸ் ஆஃப் கிட்னி is producing a peptide hormone called erythropoietin, which is stimulating erythropoiesis, formation of RBCs. Okay, அடுத்து வந்து molecular mechanism of hormone function பார்ப்போம். molecular mechanism of hormone function, எப்படி ஹார்மோன் வந்து. ஸோ இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோன்ஸ் ஆர் வெரி ஸ்பெசிபிக் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகே, ஹார்மோன்ஸ் ஹேவ் அ ஸ்பெசிபிக் டார்கெட் செல் இல்லையா? ஸோ ஹார்மோன் இருக்கு, டார்கெட் செல் இருக்கு. ஸோ எப்படி இருக்கும்னா டார்கெட் செல்ல பார்த்தீங்கன்னா தேர் வில் பி ரிசெப்டார்ஸ் present on the membrane of the target cells. There will also be receptors present inside the nucleus. ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசெப்டார்ஸ் இருக்கும், ஹார்மோன் ரிசெப்டார். ஸோ என்ன பண்ணுன்னா ஸோ அதான் ரெண்டு ரிசெப்டார், மெம்பரேன் பவுண்ட் ரிசெப்டார்ஸ் பார்த்தோம். இன்னொன்று வந்து இன்ட்ரா செல்லுலார் ரிசெப்டார்ஸ், செல்லுக்குள்ள இருக்க ரிசெப்டார்ஸ், அதுவும் பார்த்தோம். ரெண்டு ரிசெப்டார்ஸ். ஸோ என்ன பண்ணும், ஃபர்ஸ்ட் ஹார்மோன் போய் டார்கெட் செல்ல ரீச் பண்ணோன்னே it will bind to the membrane bound receptors and it will form a, what will it form? Hormone receptor complex. அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன பண்ணும், செகண்டரி மெசஞ்சர்ஸ் வந்து உள்ள கொண்டு போய் உள்ள விடும். அது என்ன பண்ணும், ஒரு பயோகெமிக்கல் சேஞ்ச் உண்டாக்கும். அந்த பர்டிகுலர் செல்லுல ஒரு பயோகெமிக்கல் சேஞ்சை வந்து இன்டியூஸ் பண்ணும். ஓகே, which will ultimately regulate the gene expression. இப்போ சப்போஸ் இப்போ இன்ட்ரா செல்லுலார் ரிசெப்டர்ஸோட ஹார்மோன் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா என்ன நடக்கும், மோஸ்ட்லி இட் இஸ் ரெகுலேட்டிங் த ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் ஆர் த குரோமோசோம் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் குரோமோசோம் ஃபங்க்ஷனை ரெகுலேட் பண்ணணுன்றப்போ ஹார்மோன் வில் கோ அண்ட் பைண்ட் டு த ரிசெப்டார்ஸ் இந்த இன்ட்ரா செல்லுலார் ரிசெப்டார்ஸ். ஓகே, அந்த டைம்ல ஒரு ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் மாடிஃபைட். நார்மல் பயோகெமிக்கல் சேஞ்சஸ் நீங்க வந்து இன்டியூஸ் பண்ணணும்னா இட் வில் த மெம்பரேன் பவுண்ட் ரிசெப்டார்ஸோட பைண்ட் பண்ணி செகண்டரி மெசஞ்சர்ஸ் அனுப்பும். செகண்டரி மெசஞ்சர்ஸ் என்னது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CA2+, யோர் ஏஎம்பி, சைக்ளிக் ஏஎம்பி, IP3, இதெல்லாம் வந்து செகண்டரி மெசஞ்சர்ஸ். அது வந்து மெம்பரேன்ல இருந்து இட் வில் கோ இன்டு த செல் அண்ட் இன்டியூஸ் த பயோகெமிக்கல் சேஞ்ச். ஓகே, இந்த ஹார்மோன் ரிசெப்டார் காம்ப்ளெக்ஸ் வித் த ஜீனோம் நடக்கும்போது என்ன நடக்குது, ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் பீங் மாடிஃபைட். அதான் நடக்குது. ஹார்மோன் ரிசெப்டார் காம்ப்ளெக்ஸ் இஃப் மெம்பரேன்லயே ஃபார்ம் ஆகுது, இல்ல உள்ள இன்ட்ரா செல்லுலார் ரிசெப்டரோட ஃபார்ம் ஆகுது, ரெண்டு இடத்துல காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. உள்ள ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் பீங் மாடிஃபைட். மெம்பரேன்லயே இதாச்சுன்னா செகண்டரி மெசஞ்சர்ஸ் ஆர் கோயிங் அண்ட் இன்டியூசிங் அ பயோகெமிக்கல் சேஞ்ச். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைட்டோகாண்ட்ரியால வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி ஏடிபி சிந்தசைஸ் பண்ண சொல்லலாம். வாட் எவர் இட் இஸ், இட் குட் பி எனிதிங், எனி பயோகெமிக்கல் சேஞ்ச். இன்க்ரீசிங் த மெட்டபாலிக் ரேட் ஆஃப் த செல்ஸா இருக்கலாம். வாட் எவர் இட் இஸ், இட் குட் பி எனிதிங். ஸோ இந்த சாப்டர்ல எதுவும் டவுட் இருக்கா? புரிஞ்சதா எல்லாமே? ஈஸி சாப்டர். அண்ட் நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல 2 questions. ஓகே, எனிவேர் அரௌண்ட் 2 questions. சேம். ஆன்லைன்ல எதுவும் டவுட் இருக்கா அந்த சாப்டர்ல?
நேற்று டெஸ்ட்டில் வந்து நிறைய பேர் ஏதோ டவுட்ஸ் அனுப்பிச்சிருந்தீங்க. அது மேம் இப்போ தான் எனக்கு அனுப்பிச்சாங்க. ஐ கிளாரிஃபை தம் டுமாரோ. ஓகே, நாளைக்கு எல்லாத்தையும் கிளாரிஃபை பேஸ்ட் ஆன் மார்ஃபாலஜி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ். நேற்று எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். யார் டவுட்ஸ் அனுப்பிச்சிங்கன்னு தெரில, பட் ஐ கிளாரிஃபை டுமாரோ. ஓகே, நாளைக்கு. Repolarization. Okay. Permeability. ஆமா. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? Permeability of Na plus will decrease. Decrease ஆகும்போது என்ன ஆகும்? அதாவது inside the Na plus which is able to go inside will decrease, become impermeable to Na plus. So அப்ப என்ன ஆகும்? Naturally K plus concentration will increase inside and Na plus concentration will decrease inside. So அப்ப வந்து ஒரு net negative potential வந்து develop ஆகும். உள்ள வரும். Diffuses outside the membrane சொல்றாங்க. என்ன நடக்கும்னா repolarization அப்ப என்ன நடக்கும்னா the permeability of the membrane will increase for K plus and decrease for Na plus. So அப்ப என்ன ஆகும்? Inflow of K plus will happen. So அங்க வந்து diffusion of K plus outside the cell நடக்குதுன்றாங்க. Site of excitationல வந்து K plus will diffuse outside. ஆமா, கரெக்ட். இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா during the time of excitation K plus is diffusing outside the membrane. Okay, அதுதான் வந்து potential at the membrane at the site of excitation. So it's a resulting membrane potential. Okay, the fiber becomes once more responsive. Okay, fine. சரி, நான் உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு என்ன சொல்றாங்க. See, usually என்ன நடக்கும்னா K plus concentration will increase inside during your restoring the phase. Restoring phase அப்போ K plus concentration வந்து உள்ள increase ஆகும். ஏன்னா the membrane will become impermeable to Na plus. So Na plus can't enter inside. Yeah. So thereby gradually the K plus concentration will increase inside. So இங்க diffusion during excitation ன்றது நான் பார்த்தேன். Yeah. Potash, sodium ion வந்து ஜாஸ்தி ஆகுது, potassium ion.
DADC தானே வரும், கீழே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? DADC தான் வரும். Third option. So first potential increases for sodium, then potassium, then diffusion of your potassium ions, and then restoring of iron. ஆமா, diffusion of potassium ions அப்புறம் the normal condition is restored. ஓகே, அந்த diffusion வந்து இன்சைட் நடக்குதா அவுட் சைட் நடக்குதான்றது ஓகே நான் பார்த்து. ஆமா ஆமா, சி, ஆப்ஷன் சி. இப்போ என்ன ஒன்னா, ரெஸ்டிங் மெம்பரேன் பொட்டன்ஷியல் அப்போ எப்படி இருக்கும்? உள்ள வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும், நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் இருக்கும், வெளியே வந்து பாசிட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த டியூரிங் திஸ் டைம் என்ன ஆகும்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து அட் த சைட் ஆஃப் எக்ஸைட்டேஷன் யூ டியூரிங் ரீபோலரைசேஷன் யூ ஹேவ் டு ரீஸ்டோர் த நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் இன்சைட் த மெம்பரேன். ஸோ இப்போ K + Na + இது ரெண்டுமே வந்து they are contributing towards a positive potential, yeah, positively charged. ஸோ இந்த ரெண்டையுமே வந்து நம்ம வெளியே ரிமூவ் பண்ணாதான் தட் இன்சைட் த மெம்பரேன் இட் வில் அட்டைன் த நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல். ஸோ அதனால வந்து டியூரிங் ரீஸ்டோரேஷன் அப்போ K + Na + both are being diffused outside the membrane. ஸோ டிஃப்யூஸ் ஆகும்போது உள்ளுக்குள்ள வந்து என்ன ஆகுது? த நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் இஸ் டெவலப்ட். ஓகே, but at the end of the process, after it attains the resting membrane potential, compared to Na+, the K+ concentration will be ஜாஸ்தி inside. Okay, அதுதான் சொல்றேன். Which hormone does not act via intracellular receptor? All your peptide hormones எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, your peptide hormones are all என்னது? They are all water soluble, they are hydrophilic. Okay, so these peptide hormones do not act via an intracellular receptor. So peptide hormone examples என்னது? உங்களோட glucagon, insulin, இதெல்லாம் peptide hormones. So those hormones are, they do not act via an intracellular receptor. Okay, because they are hydrophilic, they are water soluble, and they are peptide based. Okay, so on that insulin is a peptide hormone, so insulin. ஓகே, வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம கிளாஸ் இதோட முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, நாளைக்கு ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன்ல ஜுவாலஜி, பாட்னியில் என்ன இருக்கு? ஓகே, ஃபைன், தேங்க்யூ ஃபார் அட்டெண்டிங். நாளைக்கு பார்ப்போம்.